Good morning everyone. Today is 22nd of July 2020 and this is class 5 English text class. Before we read Away in Kadi and today we start the question and answers from this story. First, answer the questions with reference to the context. এই কনটেক্সটের থেকে যে কোশ্চেন দেওয়া আছে সেগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে। কনটেক্সটটি হলো when you come back you will see something interesting. যখন তুমি ফিরে আসবে তখন তুমি খুব মজাদার একটা জিনিস দেখতে পাবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ who said this and to whom? কে বলেছে এবং কাকে বলেছে? and the answer is Grandpa said this to his granddaughter Ankita. তাহলে who said this and to whom? Grandpa said this to his granddaughter Ankita. The next question is where would the listener come back from? কোথা থেকে সে ফিরে আসবে? And the answer is she come back from picnic. Okay, so where the listeners come back from? The listener come back from the picnic with her friends. Okay, then the third question is what was the interesting thing? কোনটা খুব মজাদার জিনিস? and the answer is the chicks that hatched yesterday. So what is the interesting thing? The chicks that hatched yesterday. এটা হলো ইন্টারেস্টিং থিং, মানে মুরগিটা ডিম দিয়েছে গতকাল, এটা হলো ইন্টারেস্টিং থিং। ওকে, নাও চুজ দ্য কারেক্ট অপশনস টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এই যে শূন্যস্থানগুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে সঠিক অপশানটা দিয়ে পূরণ করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ অঙ্কিতা ড্যাশ অ্যাব্রড উইথ হার প্যারেন্টস, ডিড নট ওয়ান্ট টু গো অর কুড নট গো। এই দুটোর মধ্যে কোনটা অ্যান্সার হবে? অ্যান্সার ইজ কুড নট গো। সো প্রপার অ্যান্সার ইজ অঙ্কিতা could not go abroad with her parents. Next one is she dash brothers or sisters. The answer is she did not have any. She did not have any brothers or sisters. This is the answer. Her grandparents had dash 2 goats and a dog or a goat and a dog. দুটোর মধ্যে কোনটা হলো? a goat and a dog, একটা ছাগল এবং একটি কুকুর। So the answer is her grandparents had a goat and a dog. Then fourth one, she could not watch TV dash in Kadi in the morning or whenever she wanted. Answer is whenever she wanted. So the answer is she could not watch TV whenever she wanted in Kadi. Ankita tried calling her friends but dash in her cell phone. So the answer is there was no signal. Ankita tried calling her friends but there was no signal in her cell phone. So these are the answers. You have to write the answers properly in your exercise copy. Now I tell you some spellings which you have to write in your exercise copy and spell the spellings correctly. Okay? Now the spellings are gathering, gardening, GARDENING, books, BOOKS, cycle, CYCLE, widened, WIDENED,
allowed, ALLOWED. So these are the spellings and you have to write the spellings properly in your exercise copy. This is your class for today. Okay, thank you.